Dieu est bon. Je ne sais pas ce que je fais ce matin. C'est bon? C'est mieux? Hallelujah. Let us pray. Prions. Hallelujah. Thank you, Lord, for the beautiful, beautiful worship. Thank you for your visitation. Merci Seigneur pour ta Thank you that we louange, pour ta felt you, visite. Lord. Thank you, Lord, that you revived our spirits, Lord. Merci parce que tu ravives nos esprits. Thank you, Lord, that you lifted up spirits that were hung down, heads that were hung down, Lord. Merci parce que tu remplis nos And esprits you are qui here sont to vides. encourage your people, Lord. May we see you clearly, Lord. Que nous puissions May te we be voir able to clairement. feel you more closely, Lord. Qu'on puisse te ressentir plus proche. Speak through me, Lord. Speak through my dear sister Chrissy as well, Lord. May we be able to work as one. Que tu puisses vraiment nous guider, Christelle et Léna. May you reveal yourself Révèle-toi in our hearts. dans nos cœurs. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah. I'm going to read the very, very famous chapter that you probably know all by heart. Je vais lire un chapitre qu'on connaît tous, que vous sûrement le connaissez par cœur. And I think that even the non-believers would know. Et je crois que même les non-chrétiens le connaissent. So it would be in 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapitre 17. I'm not going to read all of it, obviously, Je ne vais pas tout lire, évidemment. but I will read some passages. I will start with verses 3 to 11, and then I'll jump from there, and I'll be reading 31 to 51. Donc on va lire certains versets. Hallelujah. The Philistines stood on the mountain on one side, and Israel stood on a mountain on the other side, with a valley between them. And a champion went out from the camp of the Philistines named Goliath from Gath, whose height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head, and je vais juste lire en anglais. And he was armed with a coat of mail, and the weight of his coat was 5,000 shekels of bronze. He had bronze armor on his legs and a bronze javelin between his shoulders. Now the staff of his spear was like a weaver's beam, and an iron spearhead weighed 600 shekels, and a shield bearer went before him. Then he stood and cried out to the army of Israel and said to them, "Why have you come out to line up for battle? Am I not a Philistine, and you, the servants of Saul? Choose a man for yourselves and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us." And this Philistine said, "I defy the army of Israel this day. Give me a man that we may fight together." When Paul and all Israel heard these words of the Philistines, they were dismayed and greatly afraid. Verse 31. Now when the words which David spoke, so we know you know the story. David came, he heard about it, and then he said, "I can fight him." Okay. And then the word came to Saul. When the words which David spoke were heard, they reported them to Saul, and he sent for him. Then David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Your servants will go and fight with this Philistine." And Saul said to David, "You are not able to go against this Philistine, to fight with him, for you are a youth, and you are a man of war, and he is a man of war from his youth." But David said to Saul, "Your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it, and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by the beard and struck it and killed it.
Your servant has killed both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the army of the living God. Moreover, David said, the Lord has delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear. He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go. And the Lord was with him, and the Lord will be with you. So Saul clothed David with his armor, and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. David fastened his sword to his armor and tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with these, for I have not tested them. So David took them off. And he took his staff and in his hand, and he chose for himself 5 smooth stones from the brook, and put them in a shepherd's bag, in a pouch which he had, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. So the Philistine came and began drawing near to David. And the man who bore the shield went before him. And when Philistines looked about and saw David, he disdained him. And he was only a youth, ruddy and good-looking. So the Philistine said to David, am I a dog that you come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts and the army of Israel, whom you have defiled. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give you the carcasses of the camp of the Philistine, to the heirs, to the birds of the air, and the wild beasts of the earth, and all the earth may know that there is a God in Israel. When all this assembly shall know that the Lord does not save by sword and spear, but the battle is the Lord's, and he will give you into my hand. So it was, and the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran towards the army to meet the Philistine. Then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank into his forehead, and he fell on his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword and drew it out of its sheath, and killed him, and cut off his head with it. And when the Philistines saw that their champion was dead, they fled. Psalm 119 says, open my eyes, Lord, that I may behold wondrous things. Dans Psaume 119, on voit qu'il est écrit, Seigneur, ouvre mes yeux. Let me just ask you this morning, what do you see? J'aimerais vous demander ce matin, que voyez-vous? And there's been this verse that's been coming to me time and time again. Et ce verset est constamment dans mes pensées. Who is this uncircumcised Philistine? Qui est ce Philistin incirconcis? Who dares to defy the living God? Qui ose mettre au défi le Dieu vivant?
Israel saw a little boy Israël a vu un petit enfant coming against this huge giant Goliath. qui venait à l'encontre de ce grand géant He was Goliath. over 3 meters high. Il faisait plus de 3 mètres de haut. He had an incredible experience as a warrior. Il avait une expérience incroyable en tant He que was armed soldat. to these teeth, Il était armé jusqu'aux dents. helmet and the whole thing. Il avait un casque et tout ce qui va avec. And he was roaring blasphemies. Et il criait des blasphèmes. What we forget is that before Goliath, there was his shield bearer. So it wasn't just Goliath, there was his shield bearer. Et donc il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas que Goliath, il y avait aussi la personne qui va devant avec le bouclier. It wasn't an armor bearer, it was a shield bearer. So he would actually go before. Donc ce n'était pas une personne qui Goliath. gardait l'armure, mais qui tenait le bouclier. So this is what Israel saw. Et c'est ce que Israël a vu. The Philistines saw that this incredible man, the giant of a man, Et donc Israël a vu cet homme en tant que géant. and the Philistines Les Philistins, pardon. and the Philistines saw that this giant of a man Ils ont vu que justement cet homme en tant que will géant surely bring them victory. va sûrement leur amener la victoire. Especially when they saw this little boy, this shepherd's boy. Surtout lorsqu'ils ont vu cet enfant de berger. I don't know if they started betting between themselves. Peut-être qu'ils ont commencé à parier. Merci. Goliath saw an easy victory. Et Goliath a vu une victoire qui allait être très simple. A little boy with a sling. Un petit garçon avec sa fronde, No armor, aucune armure, no shield, aucun bouclier, and who was probably bending down trying to find a good way of, so that he can just throw his sling. et peut-être qu'il était en train de trouver un chemin pour pouvoir avoir une bonne vue pour lancer sa fronde. No experience whatsoever. Aucune expérience. What God saw, Mais ce que Dieu a vu, God saw a shepherd's boy il a vu un enfant de berger whom he had trusted. en qui il a fait confiance. And he had brought him into that particular place at a particular time. Et il l'a amené à un lieu précis, à un moment précis. He was trained in the backyards of the fields with the sheep. Il s'entraînait dans les coulisses avec les moutons. This man that no one knew, Cet homme que personne ne connaissait, but God knew. mais Dieu le connaissait. And he saw the potential and he knew that David was the man. Il a vu le potentiel et il savait que Dieu était l'homme. But what did David see? Mais qu'est-ce que David a vu? Yes, he saw the Philistine army. Oui, il a vu He saw the chariots l'armée and des the Philistins, arms and the shields and everything else. les chariots et les boucliers. But this Philistine that defied him and that was mocking God, Mais ce Philistin qui osait se moquer de Dieu, he was an uncircumcised Philistine. c'était un Philistin qui était incirconcis. And as such, Et en tant que tel, he was the covenantless Philistine. il était un Philistin qui n'avait pas d'alliance. He was a non-covenantal Philistine. Il était un Philistin qui n'avait pas d'alliance. And David was in covenant with God. Et David, lui, il avait une alliance And avec Dieu. that made the difference. Et c'est ceci qui a fait la différence. David didn't see the size. David n'a pas vu la taille, David didn't hear the roars. il n'a pas entendu les cris, David didn't see the armors. il n'a pas vu He didn't see the l'armure. army that was surrounding Goliath. Il n'a pas vu l'armée qui était tout autour de He Goliath. didn't see that he has no battle experience. Il n'a pas vu qu'il n'avait pas d'expérience dans The le combat. only thing that David saw at that particular moment, Mais la chose que David a vue à ce moment that précis, he was in covenant with God. c'est qu'il était avec une alliance avec And Dieu. this opponent, this godless man was without a covenant. Et que cet adversaire n'avait pas d'alliance. What do we see? Qu'est-ce qu'on voit? David wasn't the only one that was in covenant with God. David n'était pas le seul à être
en alliance avec Dieu. That it was the whole army of Israel. Every one of them was in covenant with God. Toute l'armée d'Israël avait une alliance avec Dieu. They had a reminder every day that they were in covenant with God. Ils avaient une reconnaissance physique chaque fois qu'ils avaient cette alliance avec Dieu. They couldn't get away from it. Ils ne pouvaient pas s'en échapper. They were in covenant. Ils avaient cette alliance. They did the rituals, the sacrifices, everything else. Ils ont fait les rituels, les sacrifices, tout ce qu'il fallait. But they didn't know that they were in covenant with God. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient cette alliance avec Dieu. There's a big difference between being in covenant Il y a une grande différence entre être en alliance and knowing and living and working out the fact that you are in covenant with God. et de travailler, de connaître et de savoir que je suis avec une alliance avec Dieu. God is a God of covenant. Dieu est un Dieu d'alliance. And if you look through the Bible, you will see, I'm not going to go through all the covenants because I know that you know them, but God has been in covenant with his people time and time again. On le voit dans la Bible qu'encore et encore Dieu a des alliances avec son peuple. And it was always mixed with blood. Et il y avait toujours un rapport avec le sang. Because blood sealed the oath. Blood sealed the alliance. Parce que le sang mettait le sceau de l'alliance. And let me tell you that a covenant is not a contract. Et donc une alliance, ce n'est pas un contrat. A contract is between two people. Un contrat, c'est entre deux personnes, Based on distrust. basé sur une non-confiance. Because if one of them will fail to meet up to the conditions, Parce que si l'une des personnes faillit à ces conditions, they will have to go to a higher authority, a third party. ils doivent aller à une tierce personne. But a covenant, Mais une alliance, it can be between two people ça peut être entre deux personnes or between God and man. ou entre Dieu et l'homme. And it's based on trust. Et c'est basé sur la confiance. And it's based that both will do their utmost to do their part of the covenant. Et c'est basé sur le fait que chaque partie va faire de son mieux pour suivre les conditions. Because there's no third party. Parce qu'il n'y a pas une tierce personne. Because if you do not fulfill your part of the covenant, Parce que si tu ne remplis pas ta partie de your l'alliance, fate is doomed. t'es fini. Because whatever happened to the animals, because they were sacrificing animals, as you knew, Donc comme vous savez, les animaux étaient sacrifiés. you will have to undergo the same fate as these animals. That was the whole point of making a covenant. Et donc la fatalité, c'était d'être comme ces animaux. But God had never failed in his covenant. Mais Dieu n'a jamais failli dans son alliance. In whatever position he found himself in any position that his children found themselves, God always pulled through. Peu importe la situation dans laquelle son peuple se trouvait, Dieu était toujours fidèle. And we see with Abraham, God swore by himself. Et on voit avec Abraham, Dieu a juré lui-même. He knew that Abraham could not fulfill his part of the covenant. Il savait qu'Abraham ne pouvait pas remplir les conditions de l'alliance, So he let him fall asleep. donc il l'a laissé s'endormir. And God swore by himself. Et Dieu a juré par lui-même. And if I just want to speak about one particular story in the Bible. Et j'aimerais parler d'une histoire particulière dans la Bible. And I mean, there's just so many stories where we see God intervening. On voit beaucoup d'histoires où Dieu intervient. But there's one particular one which I think reveals so much about how God is incredible, how sensitive God is. Mais je crois qu'il y a une histoire où on voit vraiment à quel point Dieu est sensible. You can find the story in Joshua 9 and 10. On trouve l'histoire dans Josué 9 et 10. Joshua came in and they were supposed to fight and kill all the inhabitants of Canaan. Et donc Josué devait venir et tuer tous les habitants de Canaan. And they had killed captured Jericho and Ai. Donc ils ont capturé la ville de Jéricho et d'Aï. And they were on their way to Gibeon. Et ils étaient en chemin pour Gideon.
Gibeon, les Gibeon. Gibeon. Now the Gibeonites were afraid. Les habitants de Gibeon, ils ont eu And they peur. said within themselves, "Oh, we know that the Israelites are coming. On sait que les Israéliens arrivent, They are in covenant with their God. ils ont une alliance avec leur Dieu. And we know that it is better to be with the Israelites because we know that their God will fight for them. Et donc c'est mieux d'être avec les Israélites parce que nous savons que leur Dieu va combattre pour So eux. we are going to make a covenant with Israel. Rather than fighting them and God, it's better to be aligned with them, to be allies with them." Donc au lieu de se combattre contre eux, on va faire une alliance avec eux et leur Dieu, on va être leurs alliés. So they cheat themselves into a covenant. Donc ils trichent pour avoir You can read how they do it in Joshua's cette incredible alliance. story. Vous pouvez lire dans Josué. And when Israel understood that they had made a covenant, Israel had made a covenant with their enemies, Et lorsqu'Israël a réalisé qu'ils ont fait une alliance avec leurs ennemis, they couldn't go back on their words ils ne pouvaient pas revenir sur leurs paroles because it was a covenant. parce que c'était une alliance. They had to hold on to it even though they were supposed to destroy them and kill them. They had to obey the covenant. Même s'ils savaient qu'ils devaient les détruire, à cause de cette alliance, ils devaient tenir leurs paroles. And there was a time when the Gibeonites found themselves in a particular situation where the other kings came against the Gibeonites. Et donc il y a une situation où il y a un autre peuple qui est venu à l'encontre des Gébionites. And Joshua could have said, "Wow, thank you, Lord, for this opportunity." Et Josué a dit, merci Seigneur pour cette opportunité. Now, the enemies of the Gibeonites can destroy them. So now we are free from the oath. Les ennemis qui allaient à l'encontre des Gébionites, ils vont les détruire et donc du coup, on n'a plus God d'alliance told avec. Joshua, "No, you have an oath, you have a covenant. Now you go and fight." Mais non, Dieu a dit à Josué, tu as fait une alliance avec les Gébionites, So tu vas they combattre. walked the whole night and they started to fight with the Gibeonites, with their enemies, against the other kings around them. Donc ils ont marché et puis ils sont allés avec les Gébionites contre les ennemis des Gébionites. And what was so incredible that God, at one point, because there were just so many of the people that were surrounding the Gibeonites, Et il y avait tellement d'ennemis que Dieu, au bout d'un moment, He started to throw hailstones on the enemies of the Gibeonites. Dieu a fait tomber de la grêle sur les ennemis des Gébionites. So just imagine you have a field with Gibeonites, with Israelites, and all the other surrounding enemy kings. Donc imaginez un champ rempli des Israélites, les Gébionites, les ennemis des Gébionites. And when God was throwing down these hailstones, they just fell on the enemies of the Gibeonites. Et la grêle que Dieu faisait tomber du ciel tombait seulement sur les ennemis. Because God was fighting even for the Gibeonites. Parce que Dieu combattait même pour les Gébionites. Because they were in covenant Par- with Israel. Parce qu'il y avait une alliance avec Israël. And later on, much later, hundreds of years later on, during David's reign, there was a famine, a 3-year famine. Et des années plus tard, pendant le règne de David, il y avait une famine. And they were wondering, why is it that we have this famine Et ils se demandaient coming time and time again? pourquoi cette famine est récurrente. And God told David, Et Dieu a dit à David, because King Saul, in his zeal, parce que le roi Saul, dans son zèle, had taken upon himself a pris sur lui to go against the Gibeonites d'aller contre les Gébionites and started to slaughter the Gibeonites. et a commencé à faire un massacre. And they were still in covenant with Israel. Mais les Gébionites étaient encore en alliance avec But Israël. Saul did it his own way, and he started to slaughter the people who were in covenant with God. Mais Saul a quand même voulu faire ce qu'il voulait et a commencé ce massacre. And that's why God punished Israel. Et c'est pour ceci que Dieu a puni That's the Israël. God of covenant. C'est ça le Dieu de No l'alliance. matter what, that God was going to fulfill the covenant, whether it was done wrongly or not wrongly, but a covenant is a covenant. Peu importe ce qui se passe de manière positive ou négative, une alliance, c'est une alliance. And David knew this God, Et David this connaissait God ce Dieu, of covenant. ce Dieu d'alliance. He knew that he was never going to fail him.
Et il savait que Dieu n'allait jamais le faillir. We just said that the difference between David and the army of Israel La différence entre David et l'armée d'Israël, was that David knew his God intimately. c'est que David connaissait son Dieu de manière intime. He was seeking God Il recherchait Dieu earnestly, intentionally. avec intention. He didn't just bump into God one day. Il n'était pas juste en train de rencontrer Dieu comme ça par hasard. But when he was in the field all by himself looking after the sheep, Lorsqu'il était dans les champs en train de s'occuper des he moutons, would have alone time with God. il passait beaucoup de temps He avec would Dieu. have time in the secret places with God. Passer du temps dans le lieu secret avec Dieu. And we can see in his Psalms, I know these Psalms are written after, his days when he was with the sheep, Donc, but it still shows us his attitude. Malgré le fait que les psaumes ont été écrits après ce temps qu'il est passé avec les moutons, on voit vraiment ce qu'il a pu traverser avec Dieu. But we can see that in his psalm, he was saying, early in the morning will I seek you. On voit dans un des psaumes, il dit « Très tôt le matin, je te recherche. As the deer pants for the water, this is the way I'm seeking you, I'm pursuing you. This is how my soul longs after you. » Tout comme la biche soupire après l'eau du ruisseau, je ressens la même chose. My soul thirsts for you, my body longs for you in the dry and weary land. Mon âme te recherche, mon esprit a soif de toi comme un désert. How earnestly do we seek God's presence? Comment est-ce qu'on recherche la présence de Dieu? How intentionally do we seek God's presence? Quelle est notre intention? De quelle manière intentionnelle nous recherchons la présence We de have to Dieu? remove distractions Nous devons pousser toutes les distractions if we really want to seek Him intimately. si on veut vraiment le rechercher de manière intime. Set aside our own circumstances and situations On met de côté nos circonstances, nos situations. and be silent and listen. On reste silencieux et on écoute. And it also requires us to deny ourselves. Mais cela demande également que nous rejetons d'une certaine manière. Let's just take 2 minutes of how David must have felt all alone as a shepherd with his sheep. Prenons le temps, quelques minutes, de s'imaginer comment David se ressent seul avec ses moutons. Today, a youth like this Aujourd'hui, un jeune comme would ceci, probably with a therapist, il irait peut-être voir with a psychologist, un thérapeute, un psychologiste, psychiatrist, where they pop in, all kinds of antidepressants. et puis qui vous donne des antidépresseurs. But here we have a youth Mais ici, on a un jeune who was able to put aside what his family thought of him, il a pu mettre de côté ce dont sa famille pensait de what his lui, brothers were saying of him, ce que ses frères disaient de lui, what his father was doing to him. ce que son père lui faisait. He was just sent out, almost as if they were wanted to get rid of him. Il a été mis de côté un peu comme si on le rejetait. I wonder if one day when he came home and he had actually killed the lion and he came home, oh wow, if you only knew I killed the lion today. And they would just look at him. Really? I wonder, I'm sure it must have happened. I'm sure they didn't believe him. Je suis sûre que lorsqu'il avait tué le lion, il est rentré à la maison, il s'est dit « Oh, j'ai tué un lion, vous vous rendez compte ?» Et que sa famille s'est juste dit « Ouais. » But he was able to put all of that aside, Mais il a pu mettre tout ceci de côté, deny himself, se nier and just look to God et regarder à Dieu. and get his source from everything. And God was his source, and he was able to get whatever he needed. Dieu était sa source et il pouvait recevoir tout ce dont il avait besoin. Joy and peace. Le réconfort, la joie, la paix. And it's incredible that this David, Et c'est incroyable que ce David, who realized how wonderful God is, qui a réalisé à quel point and we Dieu can see était it in the merveilleux, Psalms, et on le voit dans les psaumes, this omnipotent God, this who made the heaven and the earth. ce Dieu omnipotent qui a fait le ciel et la The terre. heavens declares your glory, Les cieux déclarent ta gloire. and so on.
But he understood that this incredible God Mais was an intimate God. il a compris que ce Dieu qui est merveilleux est un Dieu d'intimité. And many times we read the Psalm 139. Et parfois, nous lisons le psaume 139. This psalm that talks about that God knows everything about us. He knows our down sitting and an uprising. He knows everything. Our thoughts, our mouth, our words, everything. C'est le psaume qui dit que Dieu nous connaît, nos pensées, nos paroles, tout. It's the first time in history that anything like this had been penned down. C'est la première fois dans l'histoire que quelque chose de semblable a été écrit. Only David had I don't know if only David had experienced it, but only David was clear enough to be able to pen those words down. Je ne sais pas si c'est seulement David qui a ressenti ça, mais il a été le seul qui avait une clarté pour pouvoir écrire tout ceci. You know everything about me. Tu sais tout de moi. Yes, you can do everything. Oui, tu peux tout faire, But you know everything. mais tu connais. And you know everything about me. Tu connais toutes choses et tu me connais. And David was able to reveal himself to God. Et David a pu se révéler à Dieu. And you know, it's incredible when you have this intimacy with God, Et vous savez, lorsque vous avez cette intimité avec Dieu, when you have this closeness with God. cette proximité, I don't know, for those who have been married for a long time, pour ceux qui ont été mariés depuis longtemps, you sort of rub off on each other. vous vous frottez l'un contre l'autre, vous devenez un petit peu l'un And you l'autre become a little bit like one another. et vous devenez l'un l'autre. And it's the same thing with God. Et c'est la même chose avec Dieu. And David was able to start to walk and think and act like God. Et David a commencé à marcher, à penser comme Dieu. We often think about, you know, that he will give you the desires of your heart. On parle très souvent qu'il te donnera les désirs de ton cœur, But we forget the first part of that verse. mais on oublie la première partie de ce verset. It says, delight yourself in the Lord. That's the first prerequisite. Delight yourself in the Lord. La première chose, c'est de faire de l'Éternel tes délices. Are you delighting in God? Est-ce que tu prends plaisir avec Are Dieu you delighting in prayer? dans la prière? Are you delighting in fasting? Est-ce que tu prends plaisir en jeûnant, Are you delighting in worship like we had this morning? dans la louange qu'on a eue ce matin? And when you're so close to him and then you start to look at your own plans and dreams and these are not good, I would like to have the plans and dreams that he has for me. Et lorsque tu commences à vraiment être proche de lui, tes propres plans et tes propres désirs And ne you deviennent start delighting in his presence. et tu commences à prendre plaisir dans sa présence. And in fact, when your dreams become his dreams, when his dreams become your dreams, Et lorsque tes rêves deviennent les siens et les siens deviennent and you les lay tiens, down your own plans and dreams, et que tu mets de côté tes propres plans et and rêves, his dreams and plans for you become one with you, et que ces plans, ces rêves deviennent un avec toi, then he will give you the desires of your heart. là, il te donnera les désirs de ton cœur. Because you know that in your heart you have been so transformed by his presence. Parce que sa présence a tellement transformé ta vie. And David understood one thing, that he couldn't be without God's presence. Et David a compris qu'il ne pouvait pas This être sans presence la that was présence de going to be Dieu. with him and be a shield for him and protect him. He understood as he was growing that he couldn't be without it. Alors qu'il grandissait, il a vraiment compris que il ne pouvait pas être sans cette présence qui And était comme he un would just bouclier. cry out, "Search me, O God, and see if there anything wicked inside of me, because I don't want anything to come between you and I, because I depend on you. I depend that you will walk with me." Et il criait à Dieu tous les matins, sonde-moi, recherche-moi, parce que je veux tellement être un avec toi. Take not your Holy Spirit from me. Have you ever prayed that kind of a prayer? Ne retire pas ton Saint-Esprit de moi. Est-ce que vous avez déjà Don't prié? take your Holy Spirit from me, Lord. Non, ne retire pas ton Saint-Esprit de moi. Where would I be if I didn't have your Holy Spirit inside of me? Où serais-je si je n'ai pas ton Saint-Esprit en moi? Have we come to such a point where the desires of our heart is just to cry out, Lord, search me, know me, and don't take your Holy Spirit from me.
Est-ce qu'on est déjà arrivé à un point où on crie à Dieu, on lui dit « Sonde-moi, recherche-moi et ne retire pas ton Saint-Esprit de moi ». King Saul had the Holy Spirit. Le roi He was Saül also filled with the Spirit. avait le Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit. And somehow he lost it because of sin. Et à cause du péché, il l'a perdu. And David did not want to become like Saul. Et David ne voulait pas être comme Saül. And although it's wonderful to see that David knew his God, Et tout comme c'est merveilleux de voir comment David connaissait son Dieu, much more important than this, mais bien plus important que ceci, God knew David. Dieu connaissait David. It's a very big difference between knowing God Il y a une très grande différence entre connaître Dieu and being known of God. et d'être connu de Dieu. And when David heard how the Philistine was defying God, defying the army of the living God, how he was roaring and slandering them, Et lorsque David a entendu comment ce Philistin était en train d'injurier et de mettre au défi Dieu, he felt in his heart what God must have felt. il a sûrement dû sentir dans son cœur ce que Dieu a senti. He wasn't upset for himself. Il n'était pas énervé pour lui-même, He was upset for God. mais pour Dieu. And God called him a man after God's own heart. Et Dieu l'a appelé un homme d'après son cœur. Because God looks on the inside. Parce que Dieu regarde à l'intérieur. And as the saying goes, to be intimate with God is to be able to say, into me, see. Et d'être intime avec Dieu, c'est de pouvoir dire « En moi, tu vois ». David shared everything with God. David partageait tout avec Dieu. He didn't try to hide anything. Il n'a pas essayé de cacher quoi que When ce you soit. read his Psalms, Lorsqu'on lit les psaumes, yes, he declares the wonderful things that God has done. oui, il déclare les belles choses que Dieu a faites. Yes, he talks about his joy, Oui, il parle de la joie, his love, son amour, his amazement of everything that he sees. l'émerveillement de tout ce qu'il voit, He talks about his victories, de ses victoires. but he also talks about his disappointments, Mais il parle aussi de ses about his déceptions, confusion, de sa confusion. his doubts in the dark valleys. Il parle aussi de ses doutes dans des vallées sombres. He talks about the frustrations and the anger. Il parle aussi de sa frustration, de sa He's like colère. an open book. Il est un livre ouvert. He even talks to God about his hatred. Some of these Psalms, we don't know how to read them, but sometimes David talks about how he hates. Et parfois, on a du mal à bien lire ces psaumes, mais David parle de sa haine And how he wants to make revenge et comment il and veut kill. venger et qu'il veut tuer. But he's just completely honest. Il est complètement honnête. If you want to know what makes David a man after God's own heart, Si vous voulez savoir ce qui a fait de David un homme d'après le cœur de Dieu, that he was always honest. c'est qu'il a toujours été honnête. He didn't try to play hide and seek with God. Il n'essayait pas de jouer à cache-cache avec He Dieu. didn't come with his highfalutin mumbo-jumbo prayers, Il venait pas avec ses prières toutes florissantes, but just as he is. mais il venait tel qu'il était. Completely an open book, Un livre an complètement open ouvert, heart un cœur ouvert, about his walk with God. avec sa marche avec Dieu. He always gave God the glory no matter what he went through. Peu importe ce qu'il traversait, il rendait toujours gloire à Dieu. And David never, ever worshipped any other God than the God of Israel. Et David n'a jamais loué ou adoré un autre Dieu que le No son matter Dieu. what he went through, he never worshipped any other God. Peu importe ce qu'il traversait, il n'adorait aucun autre Dieu. But what's even more remarkable with David, Et ce qui était encore plus remarquable avec David, he knew how to repent. il savait comment se And repentir. God knew the strength and the weaknesses
of David. Et Dieu connaissait les points forts et les points faibles de And David. he knew that David, even though he would walk through the valley of the shadow of death, Et il connaissait David même s'il savait qu'il allait traverser cette vallée de l'ombre de la God mort. knew that he would pull through because his heart was in the right place. Dieu savait qu'il allait réussir parce que le cœur de David était au bon endroit. We often talk about the most powerful moments of David. On parle très souvent des moments les plus grands, les plus puissants de And David. we think about when he killed Goliath, On pense souvent au moment où il a tué Goliath, his victories over the Philistines, sa victoire avec les Philistins and so many other victories. et d'autres grandes victoires. But I think that David's most powerful moment with God Et je crois que les moments les plus puissants que David a eu avec Dieu, when the prophet Nathan came lorsque le prophète Nathan est venu, and put his finger on him, il a mis son doigt sur lui and he was able to recognize his fault. Although he was a king, he was all powerful. But when the prophet Nathan came and put his finger on him, he fell down on his knees and repented. Et lorsque le prophète Nathan est venu, il lui a pointé du doigt. Et malgré le fait que David était roi, et lorsque le prophète Nathan lui a pointé du doigt, il s'est mis à genoux et il s'est repenti. I believe that was the most powerful moment in David's life. Et je crois que ce moment-là a été le moment le plus fort de la vie de David had David. been a shepherd, David a été un berger. putting his own life at risk Il mettait sa vie en péril to save a few sheep pour sauver quelques moutons. when he went out to kill the lion and the bear. Lorsqu'il est allé combattre le lion et l'ours, This shepherd had become a wolf. ce berger est devenu un loup. In the parable of Nathan, Dans la parabole de Nathan, Nathan talks about someone who had a little lamb. Nathan parlait de quelqu'un qui avait un agneau. And instead of this lamb being protected, Et au lieu que cet agneau soit protégé, it was taken and killed and eaten. cet agneau a été emporté, tué et mangé. So from a shepherd to a wolf. Donc de berger à loup. God knew the best of David. Dieu connaissait le meilleur de David, He knew the worst of David. mais aussi le pire. And he knew that he could trust in David. Et Dieu pouvait faire confiance à And I think David. that it's so beautiful to see when David came and his ability to stay focused on what God had asked him to do. L'habilité que David avait pour être concentré sur ce que Dieu lui avait demandé de faire. He didn't care what Eliab, his big brother, said about him, Il n'entendait pas ce que son grand frère lui disait, what Saul said about him, ce que Saül disait de lui, what the rest of the army of Israel, all the Philistines said about him. et ce que le peuple d'Israël ou l'armée des Philistins pouvait dire sur lui. But what he had learned in the backyard of the field in Bethlehem Mais ce qu'il a appris dans les coulisses, was dans the les champs foundation of what he had to go through in the rest of his life. de Bethléem, c'était la fondation de ce qu'il allait traverser le reste de sa And vie. he had to go through those years. Et il devait traverser ces He années-là. had to go through those moments when he knew that he belonged to God Il a dû traverser ces moments-là où il savait qu'il appartenait à Dieu and that God belonged to him, et que Dieu lui appartenait, that he was in covenant relationship with God, qu'il avait une relation d'alliance that avec he Dieu, understood who this God was, qu'il this God comprenait of covenants. qui était ce Dieu d'alliance. And that was going to be the backbone of everything he was going to experience in his life. Et ceci allait être le squelette de tout ce qu'il allait vivre par la suite. When we are intimate with God, Lorsque nous sommes intimes avec Dieu, he makes us bold. il nous rend courageux, He gives us authority. il nous donne l'autorité, He makes us focus on him. il nous permet d'être And concentrés we sur lui. start to
look away at what people would say about us. Et il nous permet de ne pas regarder à ce que les gens disent de And nous. he becomes our source. Et il devient notre source. His words becomes our source. Ses paroles And we are deviennent notre nourished source. by him. Et nous sommes nourris par lui. And we become powerful in prayer. Et nous devenons puissants dans la prière. And I'm not talking about powerful in the sense that we have a lot of decibels. I'm not talking about loud prayers. Et je ne parle pas des prières qui sont fortes en termes de volume, But power in prayer, power with God. mais cette puissance de Dieu, To know that this covenant God is in covenant with me, and when I pray, He is with me and He is fighting my battles. et c'est lorsque je prie, je sais que j'ai cette alliance avec Dieu, je sais que ce Dieu combat pour moi. And if He is with me, then tell me who can be against me. Et si je sais qu'il est avec moi, qui peut être contre No moi? matter if you have any covenantless Goliath in front of you, Peu importe si tu as un Goliath qui n'a pas d'alliance devant toi, know that it's a spiritual warfare. sache que c'est une bataille spirituelle. Don't look at the size, don't look at what's been said, just focus on God and say, Lord, you are with me. Ne regarde pas la taille, juste I am dis, your child. You are my father. I am in covenant relationship with you. Dieu, tu es And avec those moi. promises that are in the Bible are for me to hold on to. Dieu est avec moi et je peux me tenir sur les promesses et les paroles de Dieu. And through these powers in prayer, you will start to intercede. When you start to intercede, you don't pray for someone, you pray as someone. Et lorsque on a ce temps de prière, on devient des intercesseurs et on prie pas pour quelqu'un, mais on prie comme si on était à la And I place de la said to David personne. the other day, I said, I would like us to go back to those moments where we were really interceding, crying out. Et je disais à David la dernière fois, j'aimerais vraiment qu'on retourne à ces moments où on For priait, others. où on pleurait pour les autres. Because we feel their pain, we feel what they are going through, and we are praying as if we are them. Parce qu'on ressent ce qu'ils traversent et donc on prie comme si on était nous-mêmes, eux-mêmes. But it comes from intimacy with God. Mais ceci n'arrive que lorsqu'on a une intimité avec Dieu, When we are in close relationship with Him. lorsqu'on a une relation proche avec And lui. then God gives us the power to decree Donc Dieu nous and donne declare. la puissance de proclamer, déclarer. And let me just read again those words that David said to Goliath. The first words that David said to Goliath. The first words, and probably the last ones, I don't know. Yeah. Et laissez-moi lire les premiers mots que David a dit à Goliath. I come to you in the name of the Lord of hosts, Je viens devant toi dans le nom du Dieu des armées, the God of the armies of Israel, whom you have defied. le Dieu de l'armée du peuple d'Israël que This tu day, as défié. Ce jour, the Lord will deliver you into my hands, Dieu te livrera entre mes and mains I will strike you and take your head from you. et je te pointerai et j'enlèverai ta tête. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines. So it's not just Goliath, it's the whole of the camp of the Philistines. Et il a dit, je donnerai les cadavres du camp des Philistins To the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God of Israel. aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura So it's qu'Israël not about you. a un Dieu. Donc, It's not about c'est you. pas à propos de toi, It's about the God that we serve. c'est à propos du Dieu And que I'm nous not saying that servons. this is the prayer that you should go and pray tomorrow morning. Yeah, if you can, if God gives you the authority, then do it. Je dis pas que ça c'est But la it prière just qu'il faut gives prier you demain an matin. idea of what we can do when we have been in intimacy with God, when we have known Him and we start delighting in Him, and He gives us the authority, and we have power. Mais ceci juste pour vous montrer que ça c'est le genre de prière qui sort lorsqu'on a une intimité avec Dieu, lorsqu'on fait de Dieu nos délices. The more you know Him, Le plus tu le connais,
the more you are intimate with him, le plus tu es intime avec lui, the more you realize who you are, le plus que tu réalises qui tu the es, more you realize who he is, le plus tu réalises qui il and est, the more stronger you are. et le plus fort tu deviens. David's preparation in the backyard La préparation de David en coulisses was the backbone of who he was going to be. a été le squelette de qui il allait être. And we have the same God. Et nous avons le même Dieu. We have the same God. Nous avons le même Dieu. And in 1 Corinthians, Jesus said, take and drink from this cup. This is the new covenant. We are in a relationship with God, a covenant with God, but a new covenant. Et dans le premier livre Corinthiens, Jésus dit, prenez cette coupe, c'est la nouvelle alliance. So Jesus had just finished the supper. Donc Jésus venait de terminer le repas With his disciples, they had eaten the supper. avec ses disciples. The supper was the Passover supper. C'était le repas de la Pâque. It was symbolizing the old covenant. The supper was the Passover, the old covenant. After the supper. Et donc ce repas, c'était l'ancienne alliance. And he showed them the cup. Et il leur a montré la coupe. This is my blood. Ceci est mon sang. Covenant made with blood. Une alliance faite avec le sang. Irrevocable covenant. Qui ne peut pas être, qui était That irrévocable. depends on God. Et ceci dépend But it's de a Dieu. new covenant. Mais c'est une nouvelle It's alliance. a different covenant. C'est une It's the alliance same différente. God, but it's a new covenant. Le même Dieu, mais une alliance différente. It's the same God that told Moses, I will be your shield and your exceedingly great reward. C'est le Dieu qui a dit à Moïse, je serai ton bouclier et ta grande récompense. It's the same God that said, I will go before you. Don't fight. Don't fear. I will go before you. Le même Dieu qui a dit, je vais en devant de toi, ne crains pas. It was the same God that said, I will never leave you, never forsake you. C'est le même Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. It's the same God that said that I will never sleep nor slumber. C'est le même It's Dieu the qui same dit God, que je ne dors ni ne but sommeille. a new covenant Le même Dieu, mais une nouvelle alliance made out of what Jesus did on the cross. qui a été fait de ce que Jésus a fait sur la croix. It's dipped in the blood of the Lamb, Et c'est trempé dans and le it's sang de once l'agneau. and for all, C'est une fois and it's pour based toutes, on grace and mercy, fondé sur la grâce et la and we miséricorde. have been justified by faith. Et nous avons été justifiés No more par la foi. sacrifices. Plus de sacrifices. But we are now in covenant relationship as a body now, as a church, as one now. We are in covenant relationship with God. Et nous sommes en alliance comme une église, en And tant we can qu'église. come before him with boldness. Et on peut venir devant lui avec confiance. No more high priests. On n'a plus besoin des grands prêtres. Do you know that when we as Gentiles, we could go to the temple Vous savez que nous, en tant que païens, lorsqu'on allait in the Old Testament? au temple dans l'Ancien Testament, We could become proselytes, I think proselytes are called, yeah. And we could go to the temple. donc nous pouvions aller au temple, But we had to sit far, far, far away. mais on a été envoyés très loin So there was the holies of holies, parce qu'il avait le Saint the des holy Saints. place, there was the courtyard, there was the priest, there were the Gentile men, and then there was the Gentile women. The Jewish men, and the Jewish women. Donc de la manière dont le temple était construit, il y avait le Saint des Saints, il y avait les hommes juifs, les femmes juives, And far away, et très loin, we were there. les non-juifs But pouvaient I être tell là. you, if today, Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, the high priest was still in service, si le grand prêtre était encore en service, they would be here with us. il serait là They will ici avec sing nous. with us. Il chanterait We avec will be nous. side by side with the high Nous priest. serons côte à côte avec les grands No prêtres. more distinction. Il n'y a plus de distinction.
the new covenant. la nouvelle alliance. And we have today the name of Jesus. Et aujourd'hui, nous avons le nom de Jésus, We have the name of le Jesus. nom de Jésus. And we can call upon that name anytime we want. Et nous pouvons appeler ce nom And à all n'importe quel power moment. has been given unto this name. Et toute puissance a été donnée à ce nom. And every knee shall bend and every tongue shall confess. Chaque genou fléchira et chaque langue confessera. So my message for you today is, what do you see? Mon message pour vous aujourd'hui, c'est que voyez-vous? Do you see Goliath in front of you? Est-ce que tu vois un Goliath devant toi? A covenantless Goliath? Un Goliath qui n'a pas d'alliance? Or do you see yourself as a Goliath with God? Mais est-ce que tu te vois en tant que Goliath avec Dieu? The Bible says, be courageous. La Bible dit sois courageux. Jesus, before he left, he told his disciples, be courageous. Jésus, avant qu'il parte, il And a dit I à ses think it's disciples, time for us as Christians to be courageous, soyez courageux. Je to pense have que a c'est backbone, to understand who we are, to understand that our God is a covenant, in covenant relationship with us. et je pense que c'est le moment pour nous chrétiens de comprendre qui nous sommes et que nous avons une alliance avec Dieu. And as a church, we have a purpose here, Et en tant qu'Église, nous avons un but ici. where we need to remember and remind ourselves who we are. Mais nous devons nous souvenir, nous rappeler de qui And we nous can sommes. only do that when we are in a secret place. Et on peut seulement faire ceci lorsqu'on est dans un moment secret. We can only do that. We can only be who we are supposed to be when we are in a place where we are delighting in God. Lorsque nous faisons de l'Éternel notre délice, nous savons qui nous sommes. Where we are completely open, when we are in an open book, and He can into me see. Et lorsque nous sommes un livre ouvert pour qu'il puisse nous voir à l'intérieur. What do we see this morning? Qu'est-ce que nous voyons ce matin? I see a street out here Je vois une rue là that à has l'extérieur, changed over the 40 years that I've been here. qui a changé durant les 40 ans que j'ai été ici. When I came here, there was only a few shacks outside. Lorsque je suis venue ici, au départ, il y avait quelques Some cabanes, old houses, almost ruins. des vieilles maisons presque en ruine. And this whole neighborhood has changed Et ce voisinage entier a changé. over the 40 years, and there will be more. It's been filled with apartments. Et pendant ces 40 années où j'étais là, et sûrement encore plus tard, ça a été rempli d'appartements. And there are thousands and thousands and thousands of people living across the street. Et il y a des centaines de personnes qui vivent juste au-delà de la rue. People coming from all over the world, Des gens qui viennent de tout le and they du are monde just entier, across the street. qui sont juste là en face. So what do we see that? Do we see the opportunity that we have right now? Est-ce que nous voyons cette opportunité que nous avons maintenant? And do we see what God can do with us as a body in this street? We don't have to go to the other side of Geneva. We can just be here. Est-ce que nous voyons en tant qu'Église ce que Jésus veut que nous fassions juste à côté, pas de l'autre côté de Genève? We often talk about in such a time as this, from the book of Esther. On dit très souvent un temps comme celui-ci, et on prend ceci du livre d'Esther. In such a time as this, but in such a place as this. Oui, dans un moment comme ceci, mais aussi un lieu. And I believe that in this place there is something, not that we are more than anybody else, but in our situation, in our circumstances, I think that our purpose right here is to be able to reach out to people that are here. Et pas que nous sommes meilleurs que d'autres personnes, mais dans notre circonstance, notre situation maintenant, nous devons aller à la recherche des gens juste à côté. This is our Goliath. Ça, c'est notre Goliath. And this is where we have to pray Et c'est là où nous devons prier. and get before God and say, Lord, Et venir devant Dieu et dire, I want to Seigneur, come in the name of the Lord Most High. je veux venir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. And I am part of the army of the living God, church of the living God. Et je fais partie de l'Église du Sauveur
du Dieu And I vivant. want you to give me these streets that are just around me. Et j'aimerais que tu me donnes ces rues qui sont juste à côté. I want these streets. Je veux ces rues. I want to be a light in these streets. Je veux être une lumière I dans want ces to be rues. the salt in these Le streets. sel dans ces rues. And we can do it together as a body, Et on peut le faire ensemble en tant que corps, as a church, en tant qu'Église, as the church of the living God, en tant que as the l'Église church of the du living Dieu Savior. vivant, du Sauveur vivant. And I will just close with this one. Et j'aimerais conclure avec ceci. We used to sing this song years ago. Et on chantait cette chanson il y a des années. Let the church Que l'Église be the church, soit l'Église and let the people peuple rejoice. se réjouisse. For we've settled the question, and we've made our choice. And let the anthem ring out with songs of victory and praise. Let the church be the church, and let the people rejoice. Let the church be the church, and let the people rejoice. For we've settled the question, and we've made our choice. And let the anthem ring out with songs of victory and praise. Let the church be the church, and let the people rejoice. May we be the church Que nous that soyons God l'Église intended us to be. Dieu Hallelujah. veut We que nous are in soyons. covenant relationship with Him, and let us go out as His ambassadors, as His light and His soul and this salt in this world. Nous sommes Hallelujah. ses ambassadeurs et que nous soyons sa lumière et le sel. What do you see? Que voyez-vous? Hallelujah. What do you see? Qu'est-ce que on voit? Wonderful. Once you know your Une place fois que vous connaissez votre and place see his et face, que vous voyez sa face, then anything is possible. donc tout Let's devient pray. possible. Father, in the Prions. name of Père, Jesus, dans le nom de Jésus, let us have that intimacy que nous puissions avoir cette that intimité allows us to see our place qui nous permette de voir notre place in covenant with you, Lord. en alliance avec A toi. covenant that cannot be broken Une alliance qui ne peut être because détruite. Jesus paid the price once and for all. Car Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Help us to walk in that covenant, Aide-nous à marcher dans cette to alliance, take our place de prendre notre place and walk by faith et de marcher par la foi and enter into our promised et land d'entrer dans notre lieu promis, individually, Lord, dans la victoire, Dieu, individually, dans le jubilé, as individuals, comme des individus and corporately. et de manière et ensemble. In the name of Jesus we Dans, pray. dans le nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci, Amen. Seigneur. And amen. And Amen. amen. Praise God. Wonderful.